Hello and welcome to the Wicked Edition. Mazde, thank you for choosing to share your valuable time with us. We have a classic show lined up for you. Here leo kwanza, our reporter Kenya Njui also is on standby with a special guesswork report on the art of fainting when you're in trouble and more details of what happened here. Polisi walipofika hapa, mama anayedaiwa kuwa mmiliki wa karakana hii alizua kizaazaa huku akionekana kuzirai pengine kwa nia ya kukwepa mkono wa sheria. Ni mwalimu wa kujikufisha. That's coming up in a bit. It has also been a dramatic week because Deputy President William Ruto's motorcade was stoned in Narumoru, Nyeri County, and kama kawaida, the blame games began. Siku aliyeta Musalia Mudavadi hatukuuliza yeye. Siku aliyeta Gideon Moi hatukuuliza yeye. Siku ameleta Raila hatukuuliza yeye. Bora anasuia tukileta Ruto wetu. Now, Kieni MP Kanini Kega was accused of organizing the chaos, that is the stoning of the DP's motorcade. Now, Kanini Kega, in translation for those who know, inamaanisha kadogo kazuri, a small good one. Haters are saying that it wasn't the MP. That was the description of the kind of stones used on the DP's motorcade. On his part, the MP distanced himself from the claims. The whole battalion came to Kieni to basically castigate me, and you know for sure that is a plot that they have hatched to try and focus on the president's men, so to speak, whom they perceive are strong on the ground. Show me a better example of the government leaving no stone unturned. Wamerudisha mawe mahali ilitoka. The good news is no stone touched the deputy president because the crowd throwing the stones were less than the police officers assigned to the DP. Now, despite the fracas, DP Ruto still went ahead and had a successful meeting, but I couldn't help but notice this. First, this church he was addressing was so full of politicians that all the congregants seemed to have sat on the pulpit. Now, here's your joke, by the way. And you know, vile sisi usema leadership is a calling. There are those leaders who are called ndio wasimame, but watch this and see how waheshimiwa wengi ni wenye usimama bila mwito. Tuko na mheshimiwa Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiharu. Tuko na Githua wa Mashukuru, mbunge wa Kabete. Tuko na Purity Ngirishi wa Ngoi, mbunge wa kutoka kule Kirinyaga. Bas, na tuko na Rigathi Gachagua, mtu ya kijiji hapa. Mtu, kwani waheshimiwa wote wanaitwa tuko na? Yaani kila mtu wako twende jina yako. I think hata DP alikuwa anataja jina akishaona mtu ni nani. Kwa mmeona vile Honorable Rigathi alikuwa amepanic vile DP karibu amsahau na amekaa tu hapo mbele. I hope these leaders have learned a lesson ya how it feels vile wao tusahau. Ilikuwa imempea pressure, mpaka I think niliona kama Rigathi alichotea DP juu ya kumkumbuka. Na watakia baraka ya Mungu. Rigathi Gachagua. Manze ulikuwa uniache hivyo. Now it's interesting to see the Jubilee versus Jubilee war because it's the true definition of how blind love is. We love our politicians so much that we can't see how all sides are lying to us. The DP, who is the second in command in government, promises to change the lives of Kenyans when he forms government. As in, kwa hii serikali ni President Uhuru alafu DP. But then we have to wait until he forms government. Imagine ukiwa kwa mat, then konda anakuambia atakupea change yako ile siku yeye atakuwa dere. The president on the other side says he is on a mission to unite the 47 million Kenyans. 47 million of us. And we believe him. Yet he cannot unite with the one person for the benefit of the 47 million of us. My submission is that our love for our politicians is so blind. In other news, this week, Baba surprised Gideon Gashoki, a 22-year-old supporter, by attending his birthday. Nikaangalia hii message ikanishangaza. Ati huku Githunguri, kijana amekumbuka kunialika ati nije kwa birthday yake. Haters wanasema Baba alikuwa anaenda Zambia akaona there is a boy turning 2022. Zambia had to wait. No Kenyan politician can ignore the number 22. Now, this was a very strategic move to silence haters. Wale wamekuwa kimba ati, oh, Baba support mavijana, there you have it now.
This week, Baba joined a youth party. Now, it has also been a very busy week for Baba because he also received the Ugandan opposition leader, Kizza Besigye, a longtime friend of his whom they have so much in common. You're looking at a picture of two of the greatest African political athletes. These two gentlemen have been running for president for almost half their lives. They both have ran 4 times and have always been declared silver medalists in mostly disputed elections. But seeing Besigye and knowing what he has gone through makes me appreciate the kind of freedoms we have in this country. Besigye has been arrested a record 43 times for opposing the Ugandan government. As in, huku tukiimba Ben Githai, Besigye alikuwa literally. Also, this week, Baba revealed that he personally designed the Nairobi Expressway, the new course of traffic on Mombasa Road. Haters wanasema one way or another, Baba hawezi kosa idea kufanya Wakenya walale kwa barabara juu yake. In other news, weird news, university education has resumed in Afghanistan following the Taliban takeover with an interesting twist. In mixed classes, that is where there are male and female students, the class has to be divided by a curtain as per Taliban regulations. Imagine that. As far as the Taliban are concerned, the students are there for education, not to see each other. And now that they know the whole world is watching, I think the Taliban got a twisted impression of women's rights. By women's rights, they must have interpreted it as direction, the side of the classroom that women should occupy. Right. But then again, this Taliban separating male and female students from their, as in male from their female counterparts, cannot be worse than the separation of male and female students in our universities. Our universities don't have curtains. Male and female students are separated by money. You may be in the same class, but you're not in the same class. Mnaona madem ndio hawa, lakini hamwezi wafikia. That said, let's turn to our reporter Kenyan G for other stories making the news. Kenyan police officers were on the spot this week for denying a businesswoman her right to faint in peace. At first, the lady was seen begging police officers drawn from the anti-counterfeit agency to be allowed to faint in front of a crate of sodas, as is the norm with artificial fainting, lakini afande walikataa kuangalia mazirai yake. Duru za guesswork and haters' opinions zimetuarifu kwamba the application was declined because when it comes to police and beverages, soda is not their cup of tea. Afande ni chai. Our telepathy department tapped into the woman's conscience at this moment only to be met with a familiar slogan. Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu yoyote. Sisi hatuna uwezo. Earlier footage indicate that Mariamu, not her real name, had fainted in private, but police officers hunted her down na wakamtoa kwa gunia. This alone has prompted the civil society to ask some serious questions, including if the police can hunt for a suspect to such a remote location, then where could the COVID billionaires be hiding? We earlier been informed that the woman, who is a suspect in an illegal fuel siphoning syndicate, tried to faint to escape justice, but police would not allow it. At some point, the officers even supplied her with premium tears because obviously that's where this was heading. This operation has, however, exposed the authorities in bad light in terms of resources. After this, how will they claim that the deputy president is the only hustler with excess police officers around him? Speaking to guesswork on condition of anonymity, one of the police officers involved in the operation confessed that sasa ndio wamejua vile kuamsha Mkenya ni kazi gumu, especially during the election season. He or she was also quick to add that the operation was an uphill task because this is not the kind of passing out that the police are familiar with. Guesswork has, however, not independently verified the legitimacy or the quality of her fainting because, other than kufuga macho, the only other available evidence that she was unconscious was the lack of concern wakati maji ilimwendea kwa nywele. An African woman, this calm with water coming into contact with her hair. That's unheard of. We are been informed that her husband was also part of the syndicate, lakini vile alichungulia akaona polisi, he disappeared, thus immediately converting the marriage into an induced long-distance relationship.
Judging from the events that followed, now we know for sure ni nani alikufia mwenzake. Representing the Guesswork fraternity on the Wicked edition. Guess who? Tonya Chui. Now, there's this never-ending conversation about original versus fake, especially when it comes to clothing, dressing, luku. And there was a time the former Nairobi governor Mike Sonko himself was on the spot for allegedly sporting fake designer clothes. Alikuwa ametokea na Louis Newton ama nio Louis Newton. Yake moto akakutana na online DCI. Alafu kuna musician pia nasikia aliambiwa hizo masnika na floss nazo ni makasuku. Mnajua ni nani, so no mentioning of names on this one. But then imagine kununua kiatu 10,000 alafu unapata mtu anaziita makasuku. What's with this obsession na materialism in what people wear? Kama ni original ama ni fake. And one of our guests for this episode is one of our best comedians in the 254, but alikuwa anafanya kazi ya ama busy ya kuuza maluku kitambo. Ame-upgrade, bado ako kwa hiyo biashara, but alikuwa msewa mashimo za Gikosh, a very funny gentleman, running one of the most popular YouTube channels in Kenya. Sami Kioko is in the house. Asante sana. Karibu. Also in studio is a self-made fashion guru, one of the ladies who wameleta modern fashion vibes in the Akorino culture and now running her own beauty products line. Kari Priscilla is in the house. Thank you. They are joining us on the other end of this short commercial break for good vibes. Must I see you guys in a bit. Welcome back to the Wicked edition. I'm Dr. Kingori. Nimeshaambia tuko na show nzito na already mkishaona lineup mnajua iko na uzito kabisa. One of our guests is one of our favorite comedians. Nimwambia he runs one of the biggest YouTube channels in Kenya, most entertaining, and the numbers can show for themselves. Sami Kioko is in the house. Asante sana, ndio huyo. Karibu sana. Ni funny sana tumeset up show alafu na zile ma hate speech news sema tunaleta mkamba kwa show ya kupiga maluku. But you'll be surprised. Alafu also in studio tuko na dem moja anatambua fashion mbaya. Wameleta modernization. I think she's one of the few people wamepioneer luku na Akorino pamoja. So unajua nilikuwa confused between kusema Akorino, Mokorino, ama nikuite tu Corinthian. Ningerina ka professional. Mokorino, Akorino ni mkiwa wengi. Oh, yeah. Mokorino ni wingi. Yeah. Manze, Kari is in the house. Karibu sana. Yeah, hi daktari. Niko poa sana. Asante. As much as tunaongelea luku kwanza, one thing that's constant ni turban. Yes. Kwa kichwa, yeah. Right? Iyo turban lazima imatch na kitu umevaa. No. For me, the color still remains the same. So, now work from head now going down. Any constant color. I can't change to red, blue or green. Ukivaa ya red, sasa si hiyo ni Bobo Shanti. Uko tu kwa Mokorino. Hakuna ati kuna restrictive colors. No, so I remain with this. Yeah. Okay, karibu sana. Asante. The reason why tumeleta hawa watu wawili ni kwa sababu wana fall in line na topic yetu ya leo sana. Kioko kwanza alikuwa anauza maluku. You don't know how excited I was wakati Tom aliniambia, "Wewe, tunafanya hii topic." Kioko alikuwa anauza manjumu nini? Gikosh. Si watu wengi wanajua umepiga hiyo biz. Si watu wengi wanajua nipiga hiyo biz. The first question would be, does it matter to you kama umevaa luku origi ama luku fake? Kwa sababu kuna conversation watu wanachokozana nayo kwa mtandao sana, ati unapata mtu amedunga sneaker yake moto anaambiwa amevaa makasuku. So na ni expensive. Na imagine kuspend kama 5,000 10,000 kwa kiatu alafu mtu anakuambia ni fake. Okay, saa zingine mimi husema huwa ina matter ama saa zingine huwa haimati. Unajua pia luku inategemeanga na nani amevaa na umeivalia wapi. Kama mimi nikipiga sinika na nipite ghetto, si watu wanaweza jua tu hii ni sinika ya 1800 ikienda sana. Si ndio? Ba labda nimevaa kiatu ya 30,000. So watu wa ghetto hawataipata. But nikienda kwa ubabi ama mahali kama Karen utasikia, "Hey bro, dope."
Ama hata suti yenye umepiga kama saa hii, ukiangalia hii suti umepiga saa hii, kuna mali hawataielewa. Ukienda ghetto watajua tu ni zile za 3500. Ile ya kawaida. Ile ya kawaida. So inategemeanga unaipiga wapi na saa ngapi na nani anaipiga. So piga tu sneaker yako ya 1800 lakini usiingie Karen. Usiingie Karen. Nowhere you walk. Usiingie Karen. But Karen, whether it matters to you, whether what you're wearing is original or fake. Yeah, for me it does. Like I better go with thrifted way than wearing something that's fake. Hiyo ni word ingine umenifundisha leo. Because I guess the moment umeva hiyo kitu fake, ina speak pia volume. Like now everything about, for example, maybe a sneaker that's fake, but you have a designer, like for example, you can say maybe skirt, you know. Now everything about you itakuwa fake just because umewear that fake sneakers. I better buy the original version, which is mtumba of it. Na ni kali because kuna kamera kali. Ndio mnaita thrifted. Kioko leo nimeambiwa mtumba inaitwa thrifted bro. Kamera, si inaitanga kamera. Inaitwa kamera. Labda ya Ngonde inaitwa thrifted. Si mia kiatu inaitwa kamera. Sawa. So ukiva origi, now that you know the difference, unapata t-shirt kama immediate former. Ni immediate former Mrs. Otile Brown. No, hapana, kumekuwa na watu wengine kadhaa. Former Mrs. Otile Brown mwenye watu wanajua aliingia on the spot kwa sababu ati alivaa t-shirt yenye watu wanasema ni fake Gucci. But yeye anazusha na defender anasema hiyo t-shirt yake ilikuwa 60,000. So unajiuliza, why would you spend 60,000 kwa nguo moja na ni the same purpose na hiyo ya 1500? Mbona uspendi hiyo do yote? Okay, kuna sasa utaka tu kufeel class. Kuna msee anataka kufeel tu. Alafu unajua shida ya kuvaa kitu origin moja. Kama yeye anasema lezi piga kitu mbwaki ni kitu si origin. Shida ya kuvaa kitu origin lazima uexplain. Unakaa mimi nikivaa hiki kiatu yangu. Unakaa nikipiga hiki kiatu yangu origin. Nikienda tu mahali nayo ni notice hakuna wase wana realize. Lazima nitafute wewe. Lazima niwaambie bana. Lazima ujustify. Lazima nitafute mpaka vile hiyo topic ya kiatu itaingia. But unajua kupiga kitu yako fake unakuwa umetulia tu. Paka ushikwe. No. For me, I guess it will make me happy. Hata kama ni moja, I better kuwa na like a closet kwa kuenda na vitu kidogo, but the original. Other than kuwe like afadhali kuwa na nguo mbili lakini ni original. Ile how demu kwani uko na hiyo skirt moja? Ni original. Kuliko I have like mingi but ni fake. You don't subscribe to no. Una disagree? Una kama ukiangalia kama sasa inaonanga wase wanasema kuna viatu nimepiga kiatu origi ya 3500 ya 2000 na kuna unapata ati kama ni sneaker kama Nike. Uongo. Mali unaweza pata kiatu origi. Kwanza hizi kuna zingine naanga ati 4500. Sasa angalia kama WhatsApp za wase wengi zinauzanga viatu. Wase unajua. Wase uza viatu. Hiyo ni uongo. Hiyo si kiatu origi. Hiyo ni kiatu tu imechukuliwa ikapigwa tu mtiki ikaekwa poa ikakaa original. But ukienda mahali kama Gikomba naweza kuwashua. Mimi Gikomba nilikuwa nikibai kiatu, nikiambia huyu msanii niuzie kiatu aniambie ni 1000. Hiyo kiatu nenda kuuza 1600 ama 1700. Hata kama imelala, hata kama soli imelala na ameniambia 1000. Hiyo kiatu ndauza 1600 ama 1700. Juu ni origi. Ni ukiangalia kwa duka ni zile unasikiaga. Ukiangalia kwa duka ni zile saa uzwa na $. Sasa. Kwani Nike origi ni how much? Enda tu kwa mall. Wachana na hawa vitu wanauzanga WhatsApp. Enda tu kwa mall ama shop ya Nike. Hiyo kiatu ni pesa mingi sana. Na uwezi kwa atiase wanauza WhatsApp wametoa kwa mall. Hakuna. Mall gani? Haiwezi kwa Nike ni kipindi. Hakuna. Hiyo ni kitu ya kuwekelea tu. One of the things yenye mtu anajua nayo kitu kama original from fake ni price. Yeah. Si ndio? Sana kwa makeup. Tutaingia kwa makeup. But mbona mtu asikuuzie kitu fake na ikuuzie 20,000 badala ya 2K? Like obvious cause anajua si original. Unless akuone like huyu anaweza fika bei. But also again, ni out of guilt. Out of guilt. There's no way I can sell you kitu kama hiyo Nike like nikwambia ni original na kuzia 4K. Like you will come back to me utakuwa justified. But right now 4K hata come back
Ndakwambia. Unafikiria kila mtu ni mokorino. Unafikiria kila mtu ni honest. No, but I'm saying it's very hard for you to get someone who is selling kitu yenye si original anauza bei ya original. But na basi does that apply to everything? Because Okay, no, obviously also you check. Kuna kitu legit, kuna vile tu inakaa. Kwa hiyo kiatu yenye nakwambia sema kama for example like a sneaker. Kuna vile iko, kuna zingine hata ukiangalia vile tu imeshonwa. Itakwambia even the finishing of it, no, it's not original. Yeah. Na basi where does the difference come in terms of yes hii kitu ni origi ni juu inauzwa na brand, si ndio? For example versus hii kitu sia hiyo brand yenyewe unaget, but quality ni the same. Hawa watu wanauza jina, hawa watu wanauza product. Wase wengi uza jina. Kuna mtu tuseme kama kuna watu tunajua unapatanga ukienda supermarket unapata hii kitu imepanda bei. Si ati ni juu hiyo kitu ndio kali. Ni jina, ni brand inauzwa. Mbona sisi okay, sitataja but mbona ukiwa na gari yako kidrive kuna place hauwezi kunywa mafuta. Kuna tu place hauwezi afadhali zime. Hadi ufikie hiyo. Kwa nini? Ni jina. Si ati mafuta yao ndio kali, ati itasimamia gari yako wiki mzima. Tukiweka punch, gari yako itaenda wiki mzima. Hakuna. Ni jina, wanauza jina. Ni kama tu acha nikupatie example. Ni kama sahi Otile Brown ama mtu kama Diamond amwe kuvaa hii long venye nimeivaa hivi hapa kwa waist iende kwa miguu. Na hiyo side ya mguu ikuje kwa waist. Kuna so akitembea tutaanza kusema kali. Kali, si ndio? Kali man. Hiyo nimeipenda. But tabu eva hivyo. Si utaanza kupigiwa masimu hapa ati upelekwe Mathare. Manza huko fiti, huko fiti. So inategemea ni nani anaivaa. Niliona Antonio Sola ameanza kuzivaa hivi. Ka jeans fulani pale kwa miguu. Bas upside down. Niliona hiyo picha. So wale watu wa WhatsApp wanaweza kwa pia wanauza tu kitu quality but jina si ya hiyo jina. That's what you mean, right? Yeah. As in quality inaweza kuwa tu the same. Wale kampuni kubwa wamejenga tu kitu sawa na hawa wamejenga pia quality ni the same. Quality ni poa but wase uendea tu jina. Perception. Watu ukaini kama umevaa kiatu ya 50,000 but wewe umeipata na 4K. Na 4K. Na ni hivyo. Ni kama suit, acha nikupe example. Mimi kuna place naweza enda kufanya tuseme kwa MC ama kufanya nini. Naweza kuwa nimepiga suit ya pesa mingi. Hawa si watairealize. Wataijua. Utapata tu unapita tu mbele ya msana kuguzaguza na kwambia. Na hiyo tabia watu wako nayo sana. Hivyo tu. Ashajua ni pesa mingi na anajua iko poa na material. Kuiangalia tu. But tebu piga tu suti tu imbo na unapitia kwa wadosi watakujua. Suti yako ya 5,000 umetokea. 3,000. Wewe hujapata 3,000 ina shine. Kuna suti ya 3,000 yenyewe. Hujapata yenye ina shine vizuri ukiangalia unaona ni marehemu. Wow. Na hata hapo kwa marehemu kuna mtu hata hizi ziko na suti yenye si original. Kwanza wengi upigwa na fake. Walai. Sasa mbona uzikwe na original? Sasa unaenda kupuruvia nani? Unaenda kupuruvia chawa ati umepiga original. Umepiga luku. Ati kadrifis. No man. When it comes to kitu kama makeup, for example, I know there's a way it affects people. Yes. Mtu akipaka makeup, you look not like you, of course, but inakuanga na effect ingine beyond that. Makeup as long as umechange appearance, as long as umeshakuwa Nicki Minaj, kuna kitu ingine beyond the quality of the makeup yenye umejipaka. Yeah, one finishing again. Like for example, if you wear fake foundation, vile itakaa kaida matope ama ina run, let's say like I cry, mascara and everything can calm down. Also in a transfer, like let's say I hug you, nitakuacha na my face in your shirt, on your shirt. Yeah, so and also kuna hizo vitu zenye zimetengeneza your makeup zinaweza kuwa ni harmful to your skin. Unaweza jipaka like instant uanza kupata pimples na ufure uso. Hapo kwa side effects za skin naelewa, but ukiuza makeup kuna mtu unaambianga hii ukipaka uwezi lia, hii ukipaka. So like for example, like instead of going now to buying fake, how about you do drugstore which are relatively cheaper but they are legit. So expensive, like for example utapata foundation which goes for 1,200, 1,500
than buy the fake ya 7K uinunue 1K. You see, it's better you buy original but ya brand yenye iko chini but ni legit. I think nyinyi by them mko kwa construction industry. Unasikia kiongea, unasikia tu keja. Unasikia tu Foundation, matope. foundation, finishing. Contractor tu ndio tujua kwa wapi. Wewe ni Ni contractor more or less mzima. the same, yeah, because ni painting unaanza bado na primer kama ile primer ya kupaka rangi and all that, yeah. Na wewe ukiangalia mtu hivi unajiambia huyu amejipaka fake hata kama hali, Of as course. in if they are happy. Can Yeah, you can tell vile tu iko. Like for me, I can do like a very natural, like hauwezi tell niko na makeup but niko na makeup because ya hiyo product ni very light na pia ina coverage yake ni poa na pia ukiniguza some does not transfer. So that's actually a thing. Yeah. So ukihag mtu ubaki na yeye kuna vile. Yeah. Kioko mazee ni classic case of talent ya watu wanafanya vitu bila kungoja kufanyiwa, and that is hizo juu ni pia moral sana chikimsi, yani unaamsha tu kitu yako na unaenda nayo, na I believe hiyo ina motivate hata wase wenye wako home bado wanangoja opportunities. Wewe ni wale wase wanazi create. Shout out to kila mtu mwenye anafanya job. Tafuta Sami Kioko on YouTube, Kare Makeup by Kare, check her out. Kare Beauty on Instagram, Facebook na kila mahali. Yeah. Actually, she has also done well for herself. I also always give a shout out kwa watu wana defy the odds za kungoja siku yenye jobs itakam. Kare actually imports her stuff by herself. That was very good vibes. Thank you. Watu wanakupata wapi tena? For makeup, it's Kare Beauty, Kare with a C-A-R-E-Y. For YouTube, it's Kare Priscilla. Thank you and thank you very much for honoring our invite. Asanteni sana for pia taking your precious time kukuja kushare vibes na sisi. Asanteni na karibuni tena na tena. Asante. Aya, sawa. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.